eye osana ne bosome da etoso enum emfimpimie no ene na duosun ene na duonu ensia so Pint Radio 100.1 anopa no nsia kase bosu ni yebema obibia ache ebra so saye mamu ene ama odo so nsema yaboa no afago kansie mu de nyina samfo panyi na daroma aboni nyina bede metanim na asema dane akire se yanopa no nsia kase bomu na ensemi adwuma ko bi so adaroma ebebo enachi dom adehye ebetibi and the tafidie no so Facebook and say YouTube no Pint Radio 100.1 ensemi nyina yanopa no nsia kase bomu no obenya bi enso atie na yasre se wo so be hye ede ama afoforo ana mpokura na adwenkyire bi wo ho a comment section no obetimi enso ede ato ase na nsemi Damte Information Center na Daruma Fiase adehye Open Call Junction enso de se emnebenam ne nsa so ama wono so anopa yi wate ensemi bi na de ebedi mu akotene bi enso enie orunyamfo kwadwo mpoku nsafo wono panyina waben efa ahonene adwumade ahodo mu ono so the new patriotic party NPP amanyuko no emode hye na ono na wode eto aban anim a wobo aban no so bo se Accra Kumasi Expressway aban se foforo kra wo ba beye no wasimfinhie da so no ewa ban dada no hye bibia se enti dual carriage a wo ye se wo ye no aban ne hwe no mu ntimi nsiesie no beboa animanimu ya ama nkwanhia hodo a esi no ne ntentem so no atimi abrase ne mpo expressway si da achen ye kuyanimu no eno so yatimi atoa so ede afri ho panyina wono so ye mranim ni nemom legal practitioner Oliver Abaka Bamawo ono so se aban anamo a watu constitutional review committee said that be attorney general and ministry of justice no ye ba bechem ama obi aso adi ni dwuma no ya de se ye ansempa a ninti obi a wose aba no eno so yetimi esum ema no eyeye na panyini ba kwa ono so woye mranim ni esa so yetemwani onunyamfo justice Dominic Ajeyi esrese wose African courts ahodo human right no manfo dodo no anu abibrim woyi wo ho de African court etiase no was osanso adwene ho mienu bio ne no beboa ama omanfo aho ba bonsem ya ma ahodo mu no so no eno so atimi agina ne na so yebekọ amenone ensem Tigray akon asaso ama no homene so bi Oromo state Tigray ne mpatam no so Ethiopia manum adehye dodo a wo omahye so no so edwane kwa kopiem enso ewo Sudan na Sudan mu honyo na chesa amanfo sanso edwane de akọ ne de na etim se yade se emu odin yi agokansie mu nsem no so no ebreba mu ade no so no ebetoa so na ni nyina kowie se o my Ghana ye Ghana Athletics competition no afi October aboso me de tosudu ene no so no yede ebe hye so na itrimopo etachiri nyina enso ene se weni afro bi edika ne diti anopa no nsia kase ebo ne animu bi na yemfa aseda no mfama ohinere spices ne ohinere non dairy powdered milk na spices no your chicken beef or shrimp jollof rice afi ginger ne garlic anasa kakadu ne garlic no de edi afra afi stew de ho go to noodles ana indomie no fried rice ni nyina no ntentem so se nuane mu bia wo ye na se mumu ana mu nkwan bia no wese spicy flavors nwotwi emu bia no ebibekomu na nye no sonko yesanso ohinere no dairy powdered milk ho a eyema mofra ne mpanyifo ado nyina nti seti otunum no anya Tom Brown ehwitinum kokon koda ne nuane ne mpanyifo die ne nyina nso mu ade no dairy powdered milk edi ne die wese ebetimi aye ohinere wose edeye ahoma no 0207805398 and 0244525908 adwumaku ya daroma enso ene eboy na chidom anopa nunsia kasa eboy mu mi amidi ho chia me midin ene Kaakyire Badu ya sam kenkanfo ye dan ho taw ye ba ensem nkyire mu enso ebeto aso Pint Radio kase eboy adwumaku a afa ho ka eye ohinere spices ene ohinere non dairy powdered milk afei yenyebre na yenye ensem no enso enkyire mu orunyamfo kwadwo nsafo apoku wono the new patriotic party enkane mpanyfo ekopre frankatuni akonwa na wono so edimu ententeman eba ahonene ensemu a waben yi pa energy expert na wono so no ebo aban wodi ade sobo amampan excellence John Dramani mama ne ndisi aban so nda no ne se na daroma pa panyisi edi hi ansa ne ede fata ene Accra Express Highway project ya aban ba yese wode eno no eba be hye so kwantempoa no so ebefrin kran eba be pia santimante krupon Kumasi mu no be kwan foforo kra hia hodo a wono so no se wo ba Kumasi eba betwam ade akoba bi de seti chima kentampo esirinum ne miamia ba bia se sunwane eba be fa Kumasi hase no a
nya de se wo bepae anaso wo be mane afa ba bia no eno kwan no ebe ne kwan a chese bia enso ebefa so bia ne wusi sufiri ankransa wam se wo se wo ba kumase na afi wo beduru asantema ntemu ba bia wapae e de akofa kwa wo kɔ no ya de se ba be yi sa ekwan no na enum no owura kwadwo nsafo pokuso eye na emum abandada ne breso edu Kaakyire road no so ese kumase kwantempon kwan ya wo siesi na afi no so wabi mu se be ya timopo etachiri nkwanhia ahodo so bete no ya de ehia pa sa ba no betimi ahwe na watimi ya no se anya hwe no express road yi ye kan ani mfinhia kora no mfinhia nsia nkɔpe no nwɔtwe so no yetimi awie na no kora no nya de se betimi awie na esi awie ni papa so a na enim nkwanhia ahodo esisi sinkran ani kumase kwantempɔn so a bia wi ya droba fo ahodo ani ahye ahodo no nam so bi omumfo so a kwan ni nim se ba bi a bebre ba bi wo ho atututu kwan no so no enye ninti free bra mamparada janje kofo bre so ye bie bepem sa bire no abandada ne bre so gusu a ye bie me ahodo bebre amfidie kura gusu a ye ti aban ba no se woje no de ato akwa express road no so benya mfinhia be sensi akɔpe ne nwɔtwe so a no kura no ye de sese bibia sikasem da na kwam na ye ntwe ho mfiri ho contractors ye be mum sika ntoto ye no kura no ase ye di wie ntam no enti ordinary bububu amfinhia nsia akɔpe ne du so de no betimi atwa na yesi ye gya dada no de ato akɔhye foforo kura ase saa de ne de owura kwadwo nsafo poku kyiri mu a enya de se beboa na no wode nsemi tudwa na santwa dwumadi ahodo bi no ekoso a no so kyerɛ wadwene dwumadi no wode etum ebo amane se na no adai kwanhia kase no so si ye nipa be se du STC base ene ahye ahodo be se nsia ni nyina pempem ye gya to bi mu no ma no kokoba ne saa no se dabi ekwan ne de ye na emu highway construction no gusu kura ba ye ne dada de enti na wonto aso be wie na akoma ahodo so ba bi de se India no mu a ye wo saa kwa ahodo ni nyina wo so ahye no ba bi ese fata se bi atimi fa no eko ye nya nuru ho no de kakrakra ogidie mapase be duro ne mum de abanda da hyase a yensa akwa no ye momoden se ye betimi awie eno na ewie a daachi bia no hyehye foforo ho se betimi ato abi so a na ya ye foforo eno so yetimi ayo onumunyamfo kwadwo nsafo apoku ne nsem o de tudwa enie. It's very sad the way NDC has left it. You cannot use expressway, which will take 6 to 8 years to build, as the solution to the current problem on that road. Everybody have said that, yes, there's a need to have an expressway. That expressway is going to be built like what we have the turnpikes in America. Look, there's a project currently going on in India. In India, you have expressways that they will charge you like 20 cedis a toll to go on. But if you don't want to go on, there's an alternative road that is equally as good. What this government should do is that stop using the expressway as a solution to the accidents going on the road today. Fix the existing road because there is already a livelihood. There's already people who use that road. You are going to toll this expressway. Toll it and charge whatever you want. But create an alternative road for people who don't want to go on an expressway. Enia yeti ye owura kwadwo nsafo apoku oye panyina waben fa ahorone nsemu NPP amanyuko so mere bi atwa mu no okopre franka tuni akonwa no ono so edimu ntintima ne fa bi na ekotie ye private legal practitioner Oliver Vamawo baka ono so eye mranimni na wo kampanyimfo ahodo a wode mra tintim krata de koto Supreme Court anim se mpanyimfo mra no mra mechirem delegate system no se amanyuku ahodo no onye delegate a wonto aba nyi franka tuni wonto aba enyi panyina obedi amanyuku nanim ne nhyehyɛ ahodo nyina ne Supreme Court ahyɛhyɛ wa ma afi amanyuku ahodo nyina wo monkoye nhyehyɛ se wo bibiem ama obi a oye party achitani a wono register nyina so betumi ato aba enkonkoye delegate fo nko ano wono so eka bedwaku ode sa nkratai ekoye bia ba mamramu Ghana mu a wono so dodo na wodimu ntintimai pa nene won so kyiremu a eye pa se constitutional review committee empanyimfo eden hyehyɛ ba ya ban so agye atum se atran ya wo atenten ne sem so esan so ya ban lawyer panyine Minister of Justice and Attorney General no ye ba bechim na afi ye benya Attorney General a wono no de wo ba behwe ese wo ginam se aban lawyer panyine ye no obegina wo ma Ghana mu se ne mranim ni na afi enya Minister of Justice no so be ya atenten ne so no so be ye atran ya wono so no efa nyagefo ne lawyer fo mdumadi awodo mbedi nyina no wonso betimi ayimu ntotoye wo se ne kwan so ano no na omanfo beka be na awotwe ni July bosome ne da na etoso aduasamu na nomnyamfo Dominic Dr. Nyine a wo ye soafo hwe atenten ne sanso ya ban lawyer panyine so
de enchirimu ahodo white paper na se krata nguma ye tintimu a constitutional review committee mpanyifo de ba onumnyamfo Dr. H Kwasi Prempeh ene ne mpamfo de ba ye no aban so de a waje atum de wanya ntum nyina no etintim enso de ba ye ba be chirichirimu a no se eni no wono so aban na som se Minister of Justice ne Attorney General constitutional review committee ne se Ghana amamra mu no ne yenchem na afi ye mramenya Minister of Justice no be ye soafo a wono ehwe atente ne nsem so na afi benya Attorney General separate office a wono so ne de no ye se aban lawyer panyini a won de aban krata asem efa mamra ho nko a no ba bedi ho dwuma gina wo ma Ghana sudin mu eba international law so ne ade nyina chechiri mu no wo se eye ne kwan so a ne no beboa ama afi Ghana ya mamra no se mampanyi beba Attorney General wono ankasa ne ya aban lawyer panyini sanso ye so afọ we atente ne nsem so ntite koba sa ban mai ni bia disika na bibi ni ne yemfa nko gina mu koto atoda ya na ne ka no akwa ye den na o master de se bi o ye de ku bia no fo ana o master ba bi kwachi ni tumu sa ne mani nyina no nya de seboa enti sa article 88 1992 constitution ene no mpanyifo se wo mo sa kirem na ya mende amafi yate Attorney General no free Minister of Justice hono ora ba ma wo akiremu a eyade se ne kwanso ano no yenti ni nkiremu anso edemai. The other areas where I think the government is decidedly a little more progressive than the committee, particularly on the question of the Attorney General. So the government now has removed the Attorney General from cabinet. It's no longer a minister. And that's something which the committee did not get into. Which I think it answers, this is the government's attempt to answer the OSP question differently. Because one of the ways in which we have talked about the OSP's office is the concern that because the Attorney General sits in cabinet, he's not able to use his colleague. And so they have then brought this in as another mechanism to deal with that same problem. Enia yekoti eyora Oliver Baka Vamawo wono oye emranim ni Ghana mu mpanyifo ahodo so a wode enkrata koto Supreme Court anim se wonhwe delegate systems ahodo ene empokra no special prosecutor nka yegu na tra yemu ni ade nyina no ono so na odi mu ntintimai pa ne bi na yekuti ye efa eye agagefo ene empokra tentrene ensemu no Ghana ni eye temwani a wono so osom ewo African Court of Human Rights and People's Rights no nyamfo eye Justice Dennis Dominic Ajay enso e de ato abibirem ama ahodo no so enyina ni wono a wayi wonti Edia free Human Rights Court, African Human Rights Court, Article 34, Clause 6 na se safo ni nyina won san so hwe na afi wonwendwene ho biu na eno no eba sa tentrene no manfo ahobanbo enya de se egina brane okosa ma ahodo ni nyina eso a na wo se ye kase no nhihye wo ho a court no adwuma se wo beboa ma ahodo su nyina no a cases ya wodo ankra de kope na afi country na se sa man no so adifo na ankrankre no ma ba mbon nsem ebu ede ama omo no kire se ampa ukofia na chese honyo sa ma hodo so no domestic human rights system no enya de se ejina ne na so kora nti daachi bia ombetimi afa so na wo masan so atimi apagam ama improvement mi se de ebeka no so atimi abam no se sa ne ma nyina no ahyase wa bra ahuma ye Africa Court on Human Rights eno wo ye ntotoye se ye koya ni mu nyina no efa omanfo enkyerechire ahodo amamramu ni kanka Minister of Justice ni nyina no okwa ama ahodo so eno so ebetimi agina ne na so ne no na beboa ama omanfo aba bonsam no eno so atimi afra adomu akọ adomu na Justice Ajay ede nensem kakra ede todwa wabra mpanyifo hia mu na afi wohwe kwan ahodo a ya mamra abibirem ene ama ahodo mu nyina enso tihye African Court of Human Rights and People's Rights Justice na se no won so odi afutui ema won NTB have withdrawn their declaration under Article 34 says they should go and deposit. The fact that you have lost several cases, because that means the human rights enforcement in your judicial system is weak. That is why your people seek assistance from the African Court and they succeed. Then we have started the ongoing monitoring. All our judgments, we are making sure that we monitor them. Then promotion of rights, the commission, the Banjul Commission. Then investigation and documentation. So here the key guidelines that we need to have is identification of high-stake cases, then clear referral mechanism. The protocol provides that whenever there are cases, the commission may bring some of them to the particular where it requires judicial power, because it is the court that has judicial power. And the court too has a duty to transfer some cases to the commission. Justice Ajay amenanso hwa owie ye eno osan so ede eto so se
ye court ahodo no eye legal aid aban enso na etua saafo ne ka so omso behwe se omanfo ahodo no wo patentrene na agya woni sika ebi obekwa akofa ankrankram ranim nifo a omso betimi aboa no ene legal aid no ko emu ahwehwan ahoden no enya de se wosoro bebre enti ama omanfo dodo no no nam sika semti no bi ahokire aba na nka agya obenya mranim ni bi obeboa no a aban ho no a wo kwa ase bi a beji mranim ni ama no ho no so akwa akoye bibio ho enti ama omanfo dodo no anya atentrene yemkuru ahodo no nyinam sumum enti wose obesere se aban ne akwaku ahodo no ene African Court no betumi adi nsa wo so ekwa ahodo no so enhye aban se civil society organizations ahodo nyina won so nyintum se toda wo betumi aboa na fa free legal assistance a won so timi di bi amakwa basa na aba ya bibiri mu agya enim se hia ye ku aboa kotofo fonwa so no mo manfo so ntimi nya atentrene no saa ne ma no yetimi adane akire enti ye ko enim nyina no ye wo bere santene de enim a o manfo betimi aye hu bibie se empo ankrankra ni ko enhya aban se ene aban no eka bom aboa sa atentrene be ye adwuma ene wo se ba saa kra no a African Court he wo mudi ahodo a wo mudi kra no enya de sensem bibire beba nenso enam sa manfo fie wonya atentrene nti no eba pe na ne wo de ko ahima ye Africa Human Rights Court no enu nti na wo de sa nhye ne afutui enso ema hoso sei na papa editubia. So the African Court, in its 20 years in history, if you look at the number of judgments it has delivered, and it has appointed national focal points in ministries of justice, in constitutional courts to monitor the implementation of the court's judgment, and interministerial commissions. Now we talk about the legal aid. The court has a legal aid, but the legal aid cannot satisfy everybody. So there is the need to fully endow the legal aid to be able to assist all those who are in need of legal assistance. And if you come to the African Court, no amount is paid. The application is filed free of charge. Any process, any order, nobody pays anything, because it is to ensure that human rights are protected. So we need to strengthen the legal support fund. Then we must expand partnership with NGOs to provide free legal services. Then the role of civil society organizations. Some countries do not want to hear because they, according to them, they encourage individuals to come to the courts. But we cannot do away with civil society organizations because na chese civil society organization ne de abibiri mu ko amawodo so ani omo peso mbete wo mu din kura bise o manfo dodo na susu se wo mu ne hye ankurankura dodo na kutupa hye unkuran se court bi wo ho eye abibirim de nyina ntuhwe ne sefi atentre ne nya adwuma obetimi akọ no nti wo mo peso mbete wo mu din nso ni nyina mu no besere se saafo no so eboa pa nto no wonka mom na ne aba nso legal aid no be hye mu kena wo mo so aboa ha ma atentre ne ayekọ wo ya ma hodo so ne fie no so atimi agina ye ne na so ene a ye kokoti ye enso eye Ghana ni de share a wo som setemu afọ African Court of Human Rights and People's Rights Justice Dennis Dominic J. Yabatoa ensem no so yebefiri abamu ene court nsensemu na fie wura pomdi mu so ekakra na health promotion officer Dema Ebrafi Women and Children Hospital Techima Mrs. Gladys Murphy ewo eyebono apiem antan kropom enso ese afutu no de ma besere se ankrankre no bibia na hepatitis B nya no wa hodo no eyade a ekuma de hye pa a ne nkoda ne mpanyimfo yade ewia ne beyi ne honom na kyese de nipa no sebe etoa nananom ewonse do eniti afutuo ne wode ma esrese ankrankre no obibia behia se da no yebetimi akwa ya asabea na yakwa akoso ehu ahwese yade no empo se bia be mogyamu yebenya bi ana bia ba yehu ne ntam a ne mbre no beba ama nimdefo ne adokotafo no so kora no wetimi akọ na fi wakokora no akọ ne yie na maame mofi ekirese yade no eno so no eye nyarewa hodo a manfo nya na dodo na no etaso ewia won nti nipa no bi kora no na eha no na mom nam se ankasa self medication ene mehanie wasusu hu akire obi wasu waduro we ye de ye onipadua de me nense bia na ye me na saa ya tena fi saa onko ema ye nso nipadua no hwe enteste no mfamfam fidie mu hu se ampa ebia hepatitis nya wa hodo no na eno so no wo ya no anya bi na ya de se ya de ekum de na mom ekodrum pempenso a wo ya hu hwia enye ya ene no ema no kokoba no saa na ya de se de maame Gladys Murphy echiri mu no ya de se eso nipadua no akwa a eno no internal organ a ye brebo na nkasa no na eno no eha no
na ekoko wie pe na kyese ekwa kogya kokoram aba betum a kyese kokoram beto brebo no so ho dia edin se empu adokotafo nipa nim de brebo no obetumi aye hu bibi na setimi nyini kokoduru ba bi akoye kokoram no a na de wo hawba eninti se okwa akoso ho ahwe yade no ko test se bi hepatitis B wanya bi no ma me echim se enya ade se eye hu nti amanfo di hu sebe ehye wo mumu bebre nti bra no koye no boa ma yade ebo ho ban enso edi free ho ma me Gladys Murphy na futu bi odema eni Hebi yare no onse ewo ho ade ebechia se bia nso obi nya bi enti mesre se yare a ebo wa se bi o na edidi wanim de akọ owuo mu de enga onse yem kra hwehwe because obi esuro owuo anya saso do enye ntem so de ha adwen kranse no so ne sansen symptoms ni ansa na obehu na chese de waduru baby enti nka mesre se ye ne nam a ye no mu nuro basabasa da bia ya nkasa self medication ye to nuro no honam ye enti ensem bebre no ye mbo ye brebo no ho ban ansa na oha kese abetie senye wo mpo na de obekomu daache a hweka ne oha pa ne honam ya ene yem hihie emotional stress e de obekom abra wo kwan kitu bi a wo se wotimi fa so na bi saa oha ne nyina fru so maame awie ye no osan so ede to so se wo hya nkrankra na obi bia so enkran se apomden ne nsemu so no e wo se obi a wo ma ne ye wasemhia se niema ahodu bi etimi etwa se epaso nom blade nom afi ebiti se mpane ne sa niema ahodu ni nyina no yade se enam nipa so no obi etimi nya bi efiri obi ho na ade edi mu ntintima ya beboa yi paase ya beboa hu ban efiri se medical check up so no bra no ya bekwa ya sabia na no so no yakwa akohwe na eba no sa na sempo si hu ntem a ene ehun aduro ho a ebitimi akono ntem enso ede ama wo na yenti ho so ma me afutu a odemaye vaccination no hebi vaccination no wa wo obi bia me pa cha okwo ne bo onye den na wo de wo what wadwuru nyina ne sabio me nka se koye wiasim ha para nyina akra na den mpo na wo be ye wo ye free wo ahotoso se wo hu enti mesre ne bo onye den na afensu ye ntan kwa cheke at least wo de want to me cry once in a year eye ne hu tibia wo na unza de bia wo hu e ma wo ye mhehye ma otutu hu na mountain mu enti eno so ya de e beboa na afenso mesre sa obi ohoso abo modern awo baako nso mienu ni booster na eka ho no wajai eba ne saa dia na sebi wa bragu kwasi ko no ogina kwantia na ogina kwantia eba ne saa dia na eno so ese wabre agu maame Gladys Murphy wono na ukopie mbona pie mante kropon tichumemu a health and promotion officer Brefi Women and Children Hospital ma me afutu bi efa apomde ho Samsung kankan hepatitis B ade ana asemrebu mu kokoram nyare wa hodo no na ma me enso eginemu ede nkyerechire ahodo nyina ema Ghana adehye anopa no nsia kase boso Pent Radio 100.1 adeshima mania so egu ayetie YouTube no live ya de se eno so etwagu enu atone gate na daromanti adehye YouTube ntenta fidie so na ne da no yekọ no yebetimi akọ na nsemi nyina nya bi atie nya bi ahwe na eno akire adwenkyire bi a ho a wode ma wunua no na wo so wode eto ase ebi na yegusu a wo afise no yebefiri buna pie mantam ne awuram enso asante mantam boase east empehwea so na enkro awodo mienu kwabena kwa ene asonkore no wo boase east empehwea so omuso ne wo monkane asem ba beto yi wa bere assembly no 32 kV air transformers ahodo mienu wono so ede kwa komasa enkru ahodo yi na mu ana mo nyina no MC oboase east empehwea so nyamfo Williams Kofi Azowu enidi empanyifo ahodo anim ono onhwe nkanea ensem so ema sa communities ana mpehwea mienu so wo nsaka sa transformers na ni nyina no ye mere kakra ni ene nkanea ni bobo ene de kan wo manfo kirema mpatam nkanea asem na ha wo papa na ebra presentation ceremony made no ekoso no eno no abo Azowu ede to so assembly no ene esika wode awuram ansa no nsa ka transformers yi Ghana sikamuni empem no ahanu adunum 250,000 Ghana cedis at sika no 2 billion to 0.5 billion ene ya de se won site mi ka sa transformers mienu a eno no ebo amenkane no su dundundum to de bobo nani kwabena kwa ene asonkore eno so woni mpehwe aso no eno so no atimi agina ne na so bi ofankane asem to ono abo se waye krado se mpehwe no so nani so ade hunu nyina se ba infrastructure de ankane asem nsu se mapomde won nsem wa ene ba bia wo bo ho se no so omanfo da setrem yedi ebetimi agina na so
honorable ebra na dwumadie no ekoso no ne nsem odi to dwa bi enie Yemma for no na sentem na ye community se wo Obuasi East no na kani asem be ye problem kakra bi nti ye kom na ye say ye transformer issue anoti na how to transformer no ye kobra kwa Asonkore Alaji Awa ni Asonkore Toda and some few places omo problem kese pa ni 33 kV transformer na ye omo problem the other ones na ye 11 kV 22 kV and ye will be national na say be a ministry of energy na will be on but we no e bi ni ho na hu abehia se wose e bi sa dwuma de we emreka kra ni kobra kwa for be 6 months ni na omo load no ebru transformer na e wo ho no so nti wose ye manage load enti we mu dem na achina we mu so ayede adem they have been doing this for quite some time now until now who be here say was say you this see who so na make sure say yen be your ministry on man yen try say abeko so say because there's one thing that we should know say kania ababeka ye ho until problem be man na affect the various micro businesses ene a yeti ye eye omununyamfo azowo a wono na Obuasi East woginam se aban ekrache panyine na ne kurakura mu adehye so a wo kwabena kwa ene Asonkore Obuasi East impetu wonso ani je papa da mpanyimfo enso asiye pa se we no ba beboa ni businesses be kwaso nkane asem enyina so no osusu se eba transformer yi ebe masa ne ma no so eto etimi atwa adehye bi so de a wode mai ni ne sebe so kwabra kwa man dati asem de ne be busumi ensiani na e kan asem no transformer ne sey ye tu hu na mowa ye ko ede ho akoto MC anim MC so age ye peso e sana transformer se sey bi ni ho ne mo ekwa bi o fa so a obenya bi di abre no be fa so enti ye nka bi hyem anope ye ho ana one ne mfenifo mpa mo di transformer ya ba o mo di abre ama kwabra kwa man so ye ne ye nsaka bi enti ye da MC ene o mampani ase sey ye di asem koto wo no mo tie eno wa ye ama ye enti we so kwamena kwa nananom atram konwa na wakasa edema won ene adehye no so ewo mpesua so wani so ni transformer 32 kV mienu de koma kwamena kwa ne Asonkore Obuasi East mpesua so emu amane bobi na ekutie ye anopa no nsia kase ebo Pent Radio 100.1 ne aso egui ye dan hotel ye ba ye dede aka ebeto so Midofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura Kaakyire spices abefi aduane de ayesronko Kaakyire chicken seasoning se wo toto wo che ana wo ye akokɔ nam ho bribia fakakra som froye no Kaakyire stew seasoning no be manageta jollof no Kaakyire jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die Kaakyire fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de Kaakyire go seasoning na ye asam na ne se mira Kaakyire seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka anunsu ye de aduane ne hwam ne de no ubedie de bio enti obapa Kaakyire spices aba ma yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de Kaakyire spices e de ye e wodwa hodo mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atom yabama adehye akwaba yebewura agokansi mu ensemu kakra na fe yamano ne de atoa so na yede nopa no nsia kaseboi enso asi na Ghana Athletics governing body a won so enehwe Ghana efa emirikatuo mabunu no dodo no a enso afamu ese afi no Tampiko Accra Intercity Marathon no ebekoso nempanyimfo ka wotipam ho no ese October abosom de etosudu afi mu na wode eno no ebehye so na Tampiko ene abidwaku a omoso enim saye fruit drink ya agidi wo Ghana mu no wono na obeta wonachi a ninti edin a fi so wode etoso no na we no ehwe se Ghana mu emabunu ahodo be se empimienu na free o mai ntwa ya ahodo nyina so mansini ne enkropo ahodo no so beba o so no ebetubie na we no ono organizers ahodo na made event consult won so eba bebo achidom ye pa nti we no eboa eyedi nkan ne wabra electronic timing system no race no ye de no eba bedi dwuma enkane ne de ye hwa de wadi nkan no kwa wudi kan na se we abo abaso ne mum eni no wode abefo ne tinta fidi so na eba behwe America no de wudi kan de otoso ne we ye de nkan kra na categories ahodo no Accra Intercity Marathon mienu 21 kilometers abrofo kwansine duonu baako na omo ba betwa
no baako na afi 5 kilometers no so no obetwa enti fitness clubs ahodo ni nyina na omo nso anigye emirikatu ho no ade se eno so no wani edi akire pa be sha se de free transport emporium no wo bukom boxing arena ho no enkramanta no mu nyina fa ho me ahodo no na fi twetwa ho a ewi a wasan so no atimi aba bisi wachi nti prizes ahodo no ne medals no souvenirs bebre ya de se eno so no ekoso nti afi enuanom a wo chichiri benche a we wadwen se afi bia no akra marathon kese no ye mirikatu afi eno so ekoso kane na milo ene bo akiri dom afi de Tampico na no so ebo akiri dom no panifo ahye se October na bo so me de etoso du na eno so no ebetimi akoso ye begina so na yanopa no nsia kase boyi yedi ni nyina enso asi na de yeti emu bie no de di mu akotre no express road no aban ekiremu a woba beye efrin kran ba bepie mu kumase no wura kwadwo nsafo apoku energy analyst okiremu a eyede na emom aban no dual carriage abanda da no hyase so ohwen kran kwantempon no asisi akwakoduru ba bi ni kwase ban gya to so oba bi yi foforo kra no ebedi mfie ensia akwape no nwatwe so ene no yetimi enso ede awie no attorney general ne yeti ede free minister of justice no wura baka vama Oliver ekirem se ne kwan so a ntimpanyifo yensom na yenso no eno so eyie panyina wonso Ghana ni de hye a wosom setemu panyini na African Court of Human Rights no Dr. Justice Dennis Dominic Ajay se ehun behia se empo amahodo a wayi wonti ede free African Court na se no obesan so adwene ho bio ne no eboa ema efie efa tenten ne ho nsema hodo no ne nyina eno so etimi egina ne na so aseda PC wo mo Henry Spices no Henry non dairy powdered milk no yemfa aseda no ema on spices no flavors no enwo 20 mu bia bo mu nkwan de na wo pe beef de shrimp ginger na asa garlic ne akakaduro no ne de ho jollof rice de nyina ne akokọ ne beef no eno so ewo ho non dairy powdered milk no so ho akokọ nuane ahodo ne nsu de ne nyina no yedidie de Tom Brown dokro no wahono hwiti wanya na se otunom koko a yakande ama mofra ne mpanyimfo ni nyina no ye momoden se ni team bia no dairy powdered milk no eno so ebeye ohenere ahoma ne 0207805398 and 0244525908 ohenere spices was say e de ye enti yen ma ye pa tundudu nyina efra ahoma no a yensa ebeka bi aseda PC enso ewo mu ani suru mame amabo amasamfo panyini na daroma enene ono so esansemi mu a proje bibegina mu na eno akire kwabena wusu adumi afiofu so ima wonso odaroma ebo makiri do ma nsemi metimi ede ba ye content fidie so a YouTube obenya nsemi bi ahwe live enso anya bi atia yankasa inu atoni gate na daroma enedi epie mu me sorry the sports enso eto aso inu justice ajay oba na fi nsema hodo loka ene foreign die nyina no agokansie mu nsem eno so watimi ede abre me so amidi kase ho chia me midin ene Kaakyire Badu ya bema ade hie nyina mo enitia enyado midofo